Жаңа ғана көрермендерімізге айтып өткендей, біздің студиямызға Алжир лагерін өз көзімен көру үшін Қазақстанға келген еуропалық профессор келіп арнайы жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар, Ұлыбританиядағы Глазго университетінің профессоры келген және Khabar насы бағдарламалар өндірісі бөлімінің бас редакторы, болашақ бағдарламасының түлегі Нұрбек Амиша. Нұрбек бүгін аудармашы қызметін атқармақ, иә? Қош келдіңіздер. Welcome to Kazakhstan деп қойық. Таң Khabarға қош келдіңіздер. Енді Геом мырза, сұрағымыз келіп отқаны, жаңағы Қазақстандағы ГУЛАГ жалпы туризм дамыту туралы кеше ғана ғылыми семинарға қатысқан екен, иә? Енді мен сұрағым келіп отқаны, осы ГУЛАГ жаңа Алжир туралы бұрында білген ба, әлде осы Қазақстанға келіп білді ма? Қашаннан бастап зерттей бастады? What was the topic of this seminar, and when did you become interested in this topic, the Gulag and Algeria? This seminar was made to open a dialogue about Gulag tourism in Kazakhstan as a first study in a real story about this tragedy. Бұл семинар екіге бөлінді дейді, яғни нақты жаңағы осы Гулагпен және Алжир туралы нақты шынайы деректерге негізделген оқиға бойынша біз сөз қозғадық дейді. Бұл кісі негізгі спикер болды. So I came with my colleague, Professor Lennon, to discuss this topic that is a very important topic for Kazakhstan to develop historical tourism in the country. Мен әріптесіммен бірге келдім, профессор Леннонмен бірге. Арнайы шақырту мен. Ол кісі де сол Глазго қаласынан, Шотландиядан келді. Екеуміз бірге осы семинарды бөліп жүргіздік, және бұл тақырып Қазақстан үшін өте, бұл тақырыпты дамыту, зерттеу Қазақстан үшін өте маңызды. Яғни, қашаннан бастап сонда зерттеу жүргізіледі? Зерттеу жүргізіп жүр осы тақырып бойынша? You've researched this topic for how many years? I've been studying this topic for the past 3 years now. Соңғы 3 жылдан бері зерттеп жүрмін. Неге бұл тақырыпқа қызыққан? Why did you become interested in it? Because I wrote my PhD on nomadic culture in Kazakhstan. Мен өзімнің PhD-имді осы Қазақстандағы номадик, яғни номад мәдениет туралы зерттедім. And I always thought that to understand the history of Kazakhstan really well, you need also to look at the Soviet legacy in Kazakhstan and study what happened to the country since the arrivals of the Soviet and the repression. Әр мәдениетті түсіну үшін оның жаңағы өткен шағын білу керек, және мен маған белгілі Қазақстан Совет үкіметінің кезінде, Кеңес үкіметінің кезінде өмір сүрді, соның мұрагерінің бірі болып есептеледі, осы жерде болған, және ескі мәдениетті маған өте қызық болды. Көшпенділер мәдениеті әсіресе маған қызық болды. Тамаша. Геом мырза, жалпы бұл Қазақстанға алғаш келуіңіз бе, әлде бұрында болғансыз ба? It was your first trip Kazakhstan? No, I arrived in Kazakhstan in 2003. 2003 жылы Қазақстанға келдім. And I worked for 9 years in KIMEP as a lecturer in tourism. Алматыдағы Кимеф университетінде 9 жылдай жұмыс істеген. Мұнда лектор болған, сабақ берген туризм бойынша. Тағы сұрағымыз келіп отқанда, Қазақстанда 1932 жылдары репрессияға ұшырағандар көп болды деп жатырмыз ғой енді. Әсіресе ең негізгі екі музей ол Карлаг пен Алжирде. Енді осы қос лагерьде қаралы туризмді тиімді пайдалануға болады деген пікір айтқан екенсіз. Нақты қандай амалдар орындау керек? Болады ма білуге? Political repression led to mass death of Kazakhstan, and although our establishment representatives of Kazakh intelligence also death. So, do you have any plan for projects to develop this kind of historical tourism? So this is dark tourism. Yes, you call it. Dark tourism. Yeah, tourism. Dark tourism is a very, I think, important topic for Kazakhstan because you have a number of sites that have human sufferings or historical catastrophes. And Alger and Khabar are the two biggest museums in Kazakhstan that talk about the gulags. But these museums are not very well visited. You've got about 25,000 visitors per year, whereas for big museums like Auschwitz in Europe, it's more than 2 million every year. So what we're trying to understand is why there's so few visitors and how we can increase the visitation. Жаңағыдай қараңғы дейміз ғой, енді жаңағыдай осыны қаралы туризм
негізі Қазақстанда ол өте маңызды қаралы туризм. Өйткені Қазақстанда осы жерде кезінде кеңес үкіметінің кезінде адамдардың азап шеккені, тірілей азап шеккеннің куәгері болған осы жер. Және сондықтан осы жаңағы айтқан Қарлаг және ГУЛАГ музейлері дамыту керек деп ойлаймын. Келушілер саны аз деп жатыр ғой. Сіздерде бар болғаны 12 мың, 25-20 мың арасында ғана турист келеді екен, оның өзі ішкі туристер. Сондықтан, ал мысалы Еуропадан салыстырғанда, еуропалық осындай музейлерде миллиондап, 2 миллиондап жылына адам келеді. Сондықтан менің ойымша осындай дамыту керек деп ойлаймын. Гийом мырза, сонымен қатар сіз жұмыс істейтін Глазго университетінде ГУЛАГ музейлерін зерттеумен айналысатын тағы қандай ғалымдар бар? Жаңа әріптесім бар деп қалды ғой, Yeah. And are there any your colleagues or researchers who was involved in this project? My university is very strong in Central and Eastern European studies, and we've got a master's in tourism and heritage. At the moment, I am the main researcher, but I share my research with other researchers from the Central and Eastern European Studies group. We have a pool of researchers that work across Central Asia and Central Europe. And this topic is very actual, очень топикальный topic at the moment, and very important topic for this research center at Glasgow University. Менің университетім, яғни Глазго университеті, осы жаңа айтқан экотуризм өте жақсы жолға қойылған. Осы мамандық бойынша біз көптеген зерттеулер жасаймыз. Оның ішінде Еуропа елдерінің ішінде, болмаса оған қоса, осы орталық Азия елдеріне де біз негізгі зерттеулер жасаймыз. About your colleagues? Yes. Who's involved with your Yes, so my colleague who is involved in this research is Professor John Lennon, also, who is from another university in Glasgow. And together we work on this project since the first day. John is a world-leading expert in dark tourism, and he has worked a lot on the Holocaust Museum as well. So together we are forming a very strong team that will address. We are planning to have a new grant, a new research project to compare the Gulag heritage in Kazakhstan and in Russia together. John Lennon. John Lennon, yes. Yeah. Жаңа өзіңіз айтқан сұраққа жауап, мен әріптесіммен бірге келдім Қазақстанға. Ол кісі Глазго университетінен басқа университетте сабақ береді, профессор, яғни осы саладағы әлемдегі танымал бір сарапшының бірі. Және ол кісімен екеуміз осы Қазақстандағы ГУЛАГ пен Карлагты зерттеуге бірінші күннен бастап бірге жұмыс істеп келе жатырмыз. Тамаша. Енді бағана ғана айтып қалдық ғой, енді Европаның ішіндегі жаңағы көптеген лагерлер бар. Жаңағы мысал айтатын болсақ, Германиядағы Холокост музейі, ол жер жаңа миллиондап адамдар, жаңа туристер ағылып келеді деген сияқты. Ал бізге біршама аз деп жатырмыз. Енді сұрағым келіп отқаны, көпшілік тарихи оқиға қызықтыра ма, әлде музейдегі пиар менеджмент насихат күшті ме? Қалай ойлайсыз? He gives you some example about Holocaust in Germany. So as you know, the millions of people visit this memorial, but what was attracted people is technology, or this a real story? Yeah, it's a good question. I think behind the visitation of the Holocaust Museum is in Europe, there's a lot of people who want to understand how is it possible to achieve such a tragedy. So behind dark tourism and visitation, it's about the understanding of history, but it's also the understanding of the humanity of people, so that we never repeat the same mistakes in the future. And I think what you have in Kazakhstan is exactly the same. You need to develop this type of tourism because you need to talk about this tragedy so that this never happens again as well, with schools, but also with international visitors, because a lot of people know about what happened during Stalin time and would like to visit those sites, but they don't know that they exist. Жаңағы Еуропадағы Холокост музейі сияқты басқа да музейлер, осындай жаңағы қаралы музей десек, адамдар жапа шеккен, адамдар өлтірілген жерлер, бұлар біз үшін өте маңызды, себебі бұның артында үлкен тарих жатыр. Сол арқылы біз осындай тірі куәгерлер арқылы, тірі музейдің өзі тұрған музейдің куәлері арқылы біз
өткен шақты түсіне аламыз, тарихымызды біле аламыз және одан біз сабақ аламыз. Сондықтан жаңа Қазақстанда да осындай жаңа осы айтқан музейлерде Сталиннің заманындағы осындай адамдарға жасаған қиянаттарды біз көре аламыз. Және бұл адамзаттың тарихын білу үшін бізге бұл керек деп ойлаймыз. Гийом мырза, сонымен қатар кейбір басылым беттерінен сіздің бір пікіріңізді оқып қалдық. Сіз мынау Алжирдің архитектурасы бір көзге қарағанда мынау шетелдік туристер үшін сәл түсініксіз деген пікірде екенсіз. Жалпы бұл қай жағынан түсініксіз? Сәулеттік идеясы жағынан ба, формасы жағынан ба? Осы туралы бір тарқатып айтып берсеңіз. We recently read your article about the Algier, the architecture of Algier. You criticize maybe about this architecture, the monument, the main monument is located in near the Astana. So is that not clear for foreign people? Why did you say that? I think it's not really a criticism. It is a surprising architecture. Сынау емес, бұл маған таңғалу болды. I actually interviewed Saken Narinov, who is the architect of Algier in Almaty, and he explained me the whole building. In fact, the truncated building that you see is not the only part of the Algier Museum. The whole museum complex was organized in such a way so that it looks like a human being as well. And when he explained me this, that became very clear. The problem is not the museum itself. I think it's quite an interesting architecture. It's how you explain this to visitors that is not clear. So, or that needs to be developed further. So, when Saken Narinov explained this to me, it became really clear. So I think there is a bit of work to do, or more than what is done now about this, and it will become a good tourism experience or better tourism experience. Бұл жаңа айтып кеткендей, бұл менің сыным емес, бірақ мен турист ретінде таңғалғаным рас. Өйткені негізгі есіктің алдындағы Алжирдің алдындағы тұрған монумент мен түсінген жоқпын дейді, ол не мағына береді деп. Өйткені ол туристерге кез келген нәрсе анық болу керек, шетелдік туристерге әсіресе. Өйткені сіздің философияңызды басқа елдің адамдары түсінбеуі мүмкін. Сонда мен осы монументтің авторы Сәкен Арыновпен сөйлескенмін Алматыда. Ол маған түсіндіріп берді дейді. Бұл негізгі монумент болғанмен ішінде де басқа да комплекстері бар, кешендері бар. Соның барлығын айтқан кезде ғана мен барып онша маған анық бола бастады. Бірақ мәселе ол қалай түсіндіруде адамдарға. Ол әр адамға түсіндіріп алмайсыз, қалай жеткізуде. Сондықтан меніңше осы мәселе осы жағын кішкене дамыту керек сияқты деп ойлаймын. Ал енді қазақстандық ғалымдар, оның ішінде қазақстандық жаңағы музей танушылармен әріптестік байланыс жалпы нығайту жағы қалай болып жатыр? Байланыс бар ма? Do you collaborate with the local researchers or staff? Жиі хабарласып тұрасыздар ма? Yes, the idea is to collaborate with Kazgu University and try to develop some cooperation programs with them as well. I will come back to Kazakhstan for this project because we are applying for a new grant to do more research, to work more in collaboration with Algier Museum Management and Karlag Museum Management. And in fact, there's much more to do because you need to develop marketing around those sites, you need to develop infrastructure, you need to develop signage, and you need to develop a communication strategy with the government to talk about Gulag tourism. How can we develop Gulag tourism for the tourism strategy of Kazakhstan? You've got a number of very interesting tourism experiences and products in Kazakhstan, but heritage tourism around the Gulag at the moment is not developed enough. And I think it can be interesting, and it will be very interesting for a lot of international visitors coming here, but as well for local people who need to understand what happened during the repression time, to understand that this cannot be repeated again in the future, but also once you understand your past, you can live better in the present and in the future as well. Жаңағы Гулаг пен Карлаг мәселесі Алжир бойынша әрине ол өте маңызды, бірақ дегенмен де кейбір мәселелерде түсініспеушілік бізге болып жатады. Яғни шетелдік қонақ ретінде бір инфрақұрылымдарды дамыту керек сияқты көбірек әлде де. Және үкіметпен бірлесіп, басқа да жаңағы қазақ туризм сияқты организациялармен бірлесіп
осы мәселені қолға алса деген ойдамын. Және мен және менің әріптесіммен бірге жаңа грант алуға қазір тапсырып жатырмын дейді. Осы сала бойынша, зерттеу бойынша. Сосын тағы да мүмкін келіп зерттеу жасаймын деген ойдамын. Тамаша, енді құрметті Гийом мырза, Нұрбек, алтын уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге рахмет айтамыз. Өзіңізге жұмысқа тек қана табыс тілейміз. Қазақстан мен жаңағы Америка, ақш деп жатырмыз байланысы, одан ары қарай нығая берсін дейміз. Иә, сәттілік күніңізге. Көп рахмет.